imong pag-disturbo sa sadness. Kani sa kumbaga, i-pass niyo. Butang ng very good ni Seth. Ako, hindi, I'm happy. Under the source of happiness. See? So, ang atong loneliness becomes happy when we obey. Matod pa in the Bible says that obedience is better than sacrifice. So, ang makahappy sa usa na ito, may makahappy dahil sa itong kinahanglan mo kita. Our parents sometimes will say, do this, nasa ito kasabot. Matod pa ni Mother Teresa, you will not understand fully your parents until you become a parent. Say, sa antas ng parents, kung say, ayaw mo dali, ayaw mo kan, daghang kayo titili sila, kasi di nakasapot nila. But if you obey, ano will become happy? Because obedience is better than sacrifice. Nga naman, kay kung when we obey sa ato mga parents, sa ato mga teachers, that we do. And that is part of your happiness. Wow! Kung wala mo masunod ni Sir, di mo ka-graduate ay. So why ka mo sunod ni Sir? Di mo ka-graduate. Pero sunod mo ni Sir, ka-graduate. So ba, pinilaan, salamat, graduate na po. I'm happy. Magtabang na po sa akong mga parents. Because I naka-graduate. Because I obey to Sir. Kaya niya, importante ka ng relationship. Mabita ng importante ka ng sakay. When we look at dog and cat, firme na sila mag-away. Pero, when there is a relationship in your life, bisag kinsa pa na siya, bisag kinsa pa na kaisip mo, if you are a good person, then they will become a friendly person. Friendly mo. So, hindi na siya mag-away kayo because you are a friendly person. Total, kung pananglitan dito, masuko na sila nimo, masuko na sila si Sir nimo, mulabay naman na. Kung you are a friendly person, mulabay na na. Sa di ko yapon na sila, ano? One day you will become also like Sir, makahatag o kadaghanan, kaayuhan sa kadaghanan sa message. And you become a friend to everybody. Now, importante ka ng friendship, relations to your neighbors, to your parents, and to everyone. Kaya kung ato ka na ito sa imong yung mga pamon, kung asa mo mapadong, trabaho mo, magsige lang mo mundo, dili mo friendly, because you will become sad. But if you are friendly, if you have a good relation to everyone, you are a big happy. Usa na sa mga happy sa not. Ang health, physical health, unsay bulit kita amin, sakit na sakit. But if you will say, the kanang healthy mo is a gift of God, bisang pag nakay sakit, you will be happy. Nakay sa amigo kag adto, ito sa Manila, ako kaysa, dito kaysa tamig kumi. Kadaagi doon na mo, makalingin ng mga babae, kaya puti mong bapuha. Pero pagkasakit niya, bukod, panik na lang siya, kapit na siya mamatay. Di ako di-accept na yung kagalingan. Nanalos niya ang tanan, but accepted mo kung siya karon. And happy siya sa iyong tao. Happy siya na nakatay. Parehagod ni Job sa Bible. In the Bible we say, kani si Job diya sa Bible, tato kayo ni. Nindot kayo yung kinabuhi. Pero remember, niingon si Satanas. Tanas po, may na angko nimo because dato siya na siya anak dagan, kompleto siya sa tanan.
Pero kung amo ng buhaon ang iyang mga anak, utang o masakit siya, di na siya mangko nimo. Ningon ang Ginoo, sige, I will allow you. But ayaw lang patyas ko. Mga ito pagka sunod ang law, this tendency, Satanas, si Lucifer ni Job, iya din ipagsulog ang iyang mga kaptanan, nasunog yung bugas, mga kamalig, tanan, nasunog, wala sila pagkaon. After, sa sunod ka daw, gipangawat, huwag na mamatay ang tanang mga mananap. Guli ang mga anak, pa, wala tayo mananap. Pero si Job, ingon ay lang kabala ka anak, nagyan ko'y Ginoo. Sus, pagkasunod adlaw, iya naman sa anak mo'y nangamatay, patay. Ingon din si Satanas, si Lucifer. Sige, kung namatay na ng anak ni Job, pero sa kadlawan na, di na siya matunin mo. Sa mo ni Job, Lord, mo man eh. So, I will pray for you always. Kaya ang akong anak, di ka din mo. Nagpasalamat din ko na yung anak ko. Imong gikuha, thank you sa God. Anak, huwag pa na. Di pag kay anak naman na iyang kadatong minuha. Suwayan ko nagsakit. Nasakit o leprosy ka ni Anto sigo. Kay pa mo sana ng leprosy ka ni Anto. Once nga na kay sakit, tanggalan ka sa tanang tao, nahanto ang mga tao ka ni Anto, mga takdan. Kay that is a very dangerous sickness kani ato murag sa karon sa modern time nato katong COVID-19 hanlo itas tanan ulo dinaal itas balay kay matapdan ta sa COVID kay mga matay ta adto mo na the time ni katong mga sakit na leprosy madunot imong lawas dahlo kay mga tao pero even sa iyang asawa gibiyaan siya mahadkod yung asawa niya kay nagkasakit-sakit sa leprosy. Ningon na siya ng Lord, kana hubo man ko naked gikan sa imo sa natawo ko kung mamatay man ko karon naked sa imong body. See, that's the example for all of us nga kung naaganitay masakit ganita health and wellness. Thanks be to God because we talagang ni-share ta sa kasakit sa akong Ginoo. Sa iyang pagnagsa, mag-isakit sa maayo, nag-share ta. Minsan si, kung naman kita sa praise ka, God allows it so that we will learn. So that we will know how to care ourselves. Okay? Mao na nga, kung ganit ka anak, di man ina, kung magkasakit-sakit na, usay, malipay, lipay kita because happiness is a gift of God. So, masahay, magkuanta, kanta. Kada sayo. Because a part of happiness is that. Kung ganahan ka mag-exercise na. Because exercise is a part of happiness. You need friends. You go to your friends so that you will be happy. Go. Ay, bukad na. Nilang kumatoy ka na mo isa. Go to your friends and you will be happy. No, tamo na mo may mga friends. Na mo may iwan. Go. At tuwa sila. Friend, naanganin ko problema. Mutabang na niyo, you will be happy. Because personal growth, personal na tansapon na kinaboy, kailangan mo kinasya. Na mahimot ang happy. Because God wants us to be happy in our life. Ano nga, ang usa sa makapahappy na ito is personal growth. There are many of opportunities in our life. Grab it. No, ay na mag-grab mo mga bati. No, ayaw mo mag-grab anak ka ng mga makadaot sa inyong kinabuhi. Grab the opportunity na makabamindot sa inyong kinabuhi and you will become happy. For example, naamo ka ron din sa recollection. Nag-recollection, grab it. Because it gives us your happiness in your life.
Sir, nagtudlo niyo, grabe. So that you will learn. Because learning is a happiness. To give us happiness in our life. No? Then, self-improvement. Do not be staggered. Do not be ani na mo. Kung dili, kung makagraduate mo, pagkain sa inyong kinabuhi. Walk in your life. Walk in your journey. So that you can achieve your dream someday. So, and give us, contribute our happiness in our life. No, nanana ng kinabuhi. So, community belongingness. Ang sama ng belongingness, kami, we are part of the community. We are part of the society. We belong to the society. Mao na yung makapalipay nato. Ayaw mong kutumon kay dili ta ka mo, di ta ka dumong, dili ta ka sulti. Aksyon rata. Anak ka kaya, ikaw usap. Di, makasad na yun. We are part of the society. We are part of the family. And we belong to one family. Becomes happy a person. Kay once na kami sa sir, mga teacher, belong ni sa mga teachers, ma'am ni amo kay teachers pa sa amin. We belong each other, we are happy. But kung mag-away mi sa sir, becomes sad. But if we are friends, and we are community, and we belong to each other, we are happy. And that is once God na magpuyot na anak. Mabitaw na natin pamilya because God wants us to be happy. God, usang kita ka pamilya. Belong ka. But karoon natin sa sitiyo. We are belong to the sitiyo. We are one family, big family, and we are happy. And that's God wants us to be. Okay, nanana na siya. Now, ang last ani nga makaka-happy din natin is ang gratitude. Gratitude. Ang pinaka-importante kay ani ang gratitude. Una, if you have to be happy, kung ikaw ganahan ka manipay sa imong kinabuhi, kung ganahan ka manipay sa imong pagkatao, pasalamati ang inyong parents. Hatagi sila o kalipay aron manipay sa kanila. Gratitude. Ang inyong parents, ang inyong teacher nagtabang ninyo. Pasalamati si Sir. Diba, you are also happy in your life. Gratitude na siya. We owe to our teacher because we learn from our teacher. We also learn from our parents. And that is the source of also of our happiness. And the ultimate of happiness and gratitude is God. Kinahanglan yun kang pasalamat na sa Ginoo. I was still in India for 2 years sa psychology na ako. Gipangutan namin sa ang professor Hindu siya. What is the best prayer in the world? Wa yun may katubag. Even me, wa ko kay baon sa sakto na prayer. But niyo siya, the only thing is the most important prayer na ako nakita is the Our Father. Kabantay mo dyan sa Our Father. Una, nag-praise ka sa Ginoo. Nagpasalamat ka sa Ginoo. No, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Nagpasalamat ka sa Ginoo. Nya, dayon nangayo ka, Lord, give us this day our deliverance. Nangayo ka. Ang sama ng delivered na atong gihimo, kani atong pag-eskwela, kani atong mga pagkaon, kani si Sir, isa bread for us. Kani karon naghatag po, recollection ninyo, isa bread. Mamunay, pangayong natin sa Ginoo. O ang atong financial, Lord, pinungan sa niya, Lord. So, see, you ask bread to the Lord. Give us this our deliverance and forgive us our sins. Kinaamot isa. Kung natin isa, niya nilita mga ipasaylo, bukat kay Kristanan. And becomes sad at kung kinabuhi. But if we know and we ask
forgiveness, not only to the Lord, but to everyone, and to your parents, and to sir, gaan kayo ang atong kinabuhi, and we will become happy in our life. Because we ask forgiveness. And the last is, I will forgive those who sin against me. Kung saan magdumot man ta, lahi man to Pilipino, ay ato, nami kauban nga Italian, mga pare, murag magsukmagal, murag hapit na nga ikaw, kasama ba? Ano sila? Pero ikaw man nilaglalis, we are friends. Pilipino, 1 year, Pilipino, likay ko, away din siya, dito pinasin. 1 year, unsay hantod sa kamatayon. We cannot forgive. Man. Because we are so proud of ourselves. Sa isadaan, namang ako'y muluhod. Why I kneel down to sa isadaan? Who are you to judge? Are you God? Only God will judge. Pasag tayo na siya nakasali mo, ginuray, libaw, anak, ganun. And God knows everything. Ups and down in your life. So pasag tayo na nakasali, i-forgive na siya. Kung di siya naka-forgive niyo, at least you forgive him. Mga makapahappy natin. Will we forgive each other? So, matod pa ni Mother Teresa, anak. Mother Teresa said, if you want to share your love, love begins at home. Muna akong diwan ninyo. Because family is the first one whom you love. Love first your family. Very important. Then love lives in homes. No, ang kugma din nagpuyo sa inyong homes. Matod pa sa kakaltra, a house is not a home. Nga naman ang kantahan. A house is not a home. A building is not a school. Nga naman na. Because when you say home, there is love. When you say building, city, we will not call this city school. Kung wa mo, when there is no student, we will not call this one city a school. Kung wala mo. Kung wala ang mga teachers, wala sa tinahin. What tayo learning? Because our learning coming from the teachers, our learning coming from our parents, and we will become happy. Matod pa ni Mother Teresa, love begins at home. Mommy, very important kayo. No? Na, then, there are many a lot of suffering in our life. Because there is no love at all. If you love what you do today, come on, every one of you. If you love everything you do, you will become happy. Ay lang na ilabot ka ng bati. Ay lang na lamang mga bisyo na makapa-improve, makadevelop sa inyo. If you do something in your life, a good in yourself, you will become happy. Because love is happiness. Because God is love. Matod pa ni Mother Teresa, another caption ni Mother Teresa. Unsang din ni atong kinabuhi. Unsang report po sa atong kinabuhi. Ingon siya, mauna siya. First, the adventure of life is to learn. Suswingig ka din. Ang adventure din nato is to learn. Nga, karon,
na-learn na sa atong pag-eskwela, that is adventure. And that is the challenge for us to learn. That is life, is learning. Yeah, ang sa may purpose din sa life, that is not only adventure, but there's always a purpose in our life. Ang purpose sa atong life is to grow. Dili gid ka mo pabilin nga yung ani lang, kundi we have to lift up our life to grow. Manay purpose sa atong kinabuhi. Matod pa ni Mother Teresa. Another, ningon si Mother Teresa, unsa na to pag nature of life? The nature of life is to change. Kaya kung dili ka mo change sa imong kinabuhi, maolang yapon ka, dili ka malipayon. Ang nature day sa atong kinabuhi is to change. Kung nakay sa'yo karon, change. Kung nakay nindot karon na nahimo, puniin. Because that is the nature of life, is to change. There's no. Ang challenge day sa atong life is to overcome. Ngano man? Ang challenge sa atong life is to overcome. If you have problem in your life, if you do something in your life, if you have kanang gustong mahitabo sa mong career, kinahanglan mo overcome ka. Kung pananglitan, if you have problems in your life, you have to overcome. Because God gives us wisdom and knowledge in order to know what is right for us. Lima kang Ginoo naghatag ng wisdom and knowledge. So that we will use this wisdom and knowledge to overcome. See, that is the challenge of our life. Kung natay problema, wisdom, tatagal sa Ginoo, knowledge, kung saan ito pag maniho aning mga problema, because matod pa sa ubang philosopher o mga mathematician, there is no problem madili solve. Every problem, there is a solution. Okay? Kinahanglan mo overcome ta na. Matod pa sa kanta, matod pa sa kakanta ni ingon dayon, there is no problem to be that cannot solve it. There is no problem to be that God cannot solve it. So therefore, kung pananglitan din mo masolve sa imong self, there is God that can save you your all problems in the world. That hidden self. That is the challenge of our life, is to overcome. The essence of life is to care. Ang essence of life is to care. Di ay, when somebody nag-need mo, tabangan mo. Ayaw biyain. Kung siya nag-kinahanglan mo, care. Take care of yourself. Take care of your friends. A true friend is ready to lay down his life. Care. Take care of yourself. Take care of your friends. Take care of your family. Because matod pa ni Mother Teresa is the essence of life is to care. Caring is also give us happiness in our life. Care. So kung unsa ka karon, take care of yourself. Kung ginsa ka ng mga pamilya, take care of your family. Kung nana mo trabaho, give them a gratitude, care of them. Ayaw sila biyahe.